শান্তি, মর্যাদা ও সমতার অঙ্গীকার নিয়ে জাতিসংঘের পথ চলা শুরু হয় 24 অক্টোবর 1945 সালে। জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক পথ চলার দিনটিকে জাতিসংঘ দিবস বলা হয়। জাতিসংঘের মূল কার্যক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সহযোগিতা প্রদান, মানবাধিকার সংরক্ষণ, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা, জলবায়ু ঝুঁকি নিরসনে সহায়তা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক আইন সমুন্নত রাখা। এবছর জাতিসংঘ ৮০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করছে, আর ৮ দশকে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি, মানবাধিকার, সামাজিক অগ্রগতি ও টেকসই উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতি বছরের মতো আজকেও ২৪শে অক্টোবর আমরা বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ দিবস পালন করছি। আপনারা জানেন 1945 সালের এই দিনটিতে জাতিসংঘ সনদ, দ্যাট ইজ দ্য চার্টার অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস, কার্যকর হয়েছিল। এবছর আমাদের এই দিবসের প্রতিপাদ্য হলো দ্য ইউনাইটেড নেশনস অ্যাট 80, বিল্ডিং আওয়ার ফিউচার টুগেদার। দিবসটি উপলক্ষে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বাণী দিয়েছেন। আপনারা জানেন জাতিসংঘ এবার তার প্রতিষ্ঠার ৮০ বছর পূর্ণ করছে। এই ৮০ বছরের পথ চলায় জাতিসংঘের সাফল্যের পাল্লাটি অনেক ভারী। তবে গত কয়েক দশকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত নিরসন এবং বহু বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতিসংঘের সীমাবদ্ধতাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রায়শই আমরা দেখেছি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো অসম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা প্রমাণ করেছে যে বহুপাক্ষিক কূটনীতি আমাদের জন্য সর্বোত্তম ভরসাস্থল। বর্তমান সময়ের দাবি মেটাতে এবং বহুপাক্ষিকতার প্রতি আমাদের যৌথ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে জাতিসংঘকে ক্রমাগত বিকশিত ও অভিযোজিত হতে হবে। এই মর্মে আমরা ইতিমধ্যেই জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের UN80 উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছি। বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের 15টি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বাংলাদেশের জাতিসংঘের যেসব সংস্থা কাজ করছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা IOM, জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা UN উইমেন, UN ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতিসংঘ শিশু তহবিল, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইত্যাদি। জাতিসংঘের দ্বিতীয় স্তম্ভ উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সুশাসন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন। জাতিসংঘের বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন এজেন্ডা 2030 কিংবা উন্নয়ন অর্থায়নে গৃহীত প্যাক্ট ফর দ্য ফিউচার এ সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ থিমেটিক ইস্যু যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রথাগত নিরাপত্তা ঝুঁকির পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্য অপ্রথাগত নিরাপত্তা ঝুঁকি, নন ট্র্যাডিশনাল সিকিউরিটি রিস্ক সমূহ গুরুত্বপূর্ণ। মাদক পাচার ও তার অপব্যবহার, মানব পাচার, অর্থ পাচার, দুর্নীতি মোকাবেলা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এই নিমিত্তে জাতিসংঘে সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের সাথে বাংলাদেশ সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারকে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, গণতন্ত্র সুসংহতকরণ, গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু ঝুঁকি নিরসনে সহযোগিতা দিয়ে আসছে। I'm very happy and excited as we celebrate today on the 24th of October 80 years since the foundation of the United Nations. Bangladesh and the United Nations has a very long and strong history together, and Bangladesh is very supportive both of the United Nations as a whole but also of multilateralism. The United Nations Development Programme has been in Bangladesh since independence.
We have worked to build systems, strengthen institutions, and inspire hope. In the 70s and 80s, we focused a lot of recovery and institution building. In the 90s, we were active on peace and development issues in the Chittagong Hill Tracts, and in the 2000s, we were active in terms of promoting the Millennium Development Goals. Today, our North Star is Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. We are working as UNDP broadly across sectors in the society, and we are focusing particularly on issues around democratic governance, gender equality, climate change, adaptation, and resilience. We work from the highest levels of decision making in the government to the lowest level of communities and with vulnerable people all across the country. Since last year, UNDP has focused a lot on supporting the reforms of the interim government. That has included providing support in terms of consultation and other things to several of the reforms commissions. We are working closely in a consortium with other UN agencies to support the Bangladesh Election Commission, and we are working closely also with the judiciary and the interim government to support the judiciary and particularly the independence of the judiciary. Some of you that have your national voter ID card, the national identity card, might know that that was produced for the first time in 2008 in a collaboration between UNDP and the Bangladesh Election Commission. So the relationship between UNDP and Bangladesh is also very multifaceted. Today, Bangladesh provides funding to UNDP to be present and work around the world. They provide funding also for us to be working in Bangladesh in different sectors. And UNDP is supporting the government and other and different institutions with technical assistance to build capacity, but also to help channel and identify funds from development partners and from different type of multilateral instrument to bring to Bangladesh. Bangladesh is also very active in the relationship with UNDP. For example, last year, Bangladesh was the president of the executive board of UNDP, which consists of member states that basically decides and set the direction for how UNDP should work globally. At the same time, Bangladesh is also contributing with knowledge and experience, for example, how to address digitalization or climate change adaptation, supporting other countries on their development journey. So we are very, very pleased that the relationship with UNDP and Bangladesh has evolved tremendously since independence of the past 50 years. Today, we have a very solid and strong relationship, and I'm very, very grateful to Bangladesh and the people of Bangladesh for their staunch support of the United Nations Development Program, and to multilateralism. Thank you so much, Bangladesh. 1972 সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জনের পর থেকে ইউনেস্কো বাংলাদেশ শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও তথ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের টেকসই উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। Bangladesh joined UNESCO in 1972, and we've recently celebrated 50 years of that partnership. The partnership has been growing and developing over that time, and Bangladesh now has 3 World Heritage Sites, 5 elements of intangible cultural heritage, and an internationally recognised UNESCO Centre on International Mother Language. So UNESCO works with the country on education. We particularly are working to ensure that teachers are delivering quality learning in schools. We're working with both of the Ministries of Education to ensure that teachers are recognised, teachers are rewarded, and teachers can do that good job and change the way that learning happens in the country. We're also working in other aspects of education, such as climate education, health promoting schools, looking after the well-being of teachers and students, as well as looking at things like how to integrate digital skills and AI into the curriculum and into the skills that teachers can deliver. Particularly on different types of culture, which includes sites,
buildings, places, things like that. It also includes cultural practices, making sure that culture is transmitted to future generations. Practices like weaving, the weaving Shitulpati or Jamdani weaving, rickshaw painting. These are all practices. They're not just a static thing. So it's actually about keeping alive the artists and the livelihoods around those. In the science sector, we're working with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. We're working on with the Ministry of Disaster Risk Management, looking at things like preserving the country's biodiversity, protecting those important elements that create the environment. In terms of the communication and information sector, we work to protect freedom of expression. This is about safety of journalists. It's about making sure that there's information integrity, tackling misinformation and disinformation, and making sure that the wider population is media literate. They understand about using social media safely and in a way that is productive and not destructive. Finally, we're working with youth. We're working to make sure that youth have opportunities both in terms of skills through the education sector, but also in terms of their voice and their ability to participate in decision making and governance. So UNESCO's partnership, we also support some activities in the Rohingya camps, particularly related to the delivery of education. Again, we're working on teacher training, we're working on teacher health and well-being, and we're working in the skills sector, particularly in relation to literacy and numeracy. So on UN Day, I think it's important to note how the UN comes together to work on all of these different themes jointly. We work with the other UN agencies to deliver 5 key pillars under the cooperation framework, and these key pillars address these things that I have just raised. They look at the well-being of the population, the social development, things like education. They look at the economic development, which links with skills and jobs. They look at the environment, biodiversity, climate change, and disaster protection. We're also looking at governance and making sure that the elections are well organised and have the opportunity for new voters to understand about what the democratic process is about. That brings together all of the UN's mandates into 5 different key areas that we want to focus on and talk about with you on UN Day. 150টিরও বেশি দেশে সরকার এবং অংশীদারদের সাথে কাজ করে UNFPA মানসম্পন্ন মাতৃস্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও বাল্যবিবাহের মতো ক্ষতিকারক প্রথা থেকে সুরক্ষার সুযোগ প্রদান করে। As the United Nations marks 80 years of serving humanity, UNFPA stands as a proud part of this shared legacy in Bangladesh. Together we have worked to ensure that no woman dies giving life, to ensure that every woman has access to rights-based family planning, and that no woman experiences gender-based violence or is at risk of child marriage. It's a proud partnership that we've had together and that we hope to continue in the years to come. UNFPA has been a trusted partner of the government of Bangladesh for over 5 decades. Our work focuses on sexual and reproductive health, on gender equality, on adolescence and youth, and on population data, aligned with national priorities and of course aligned with the Sustainable Development Goals. Together we've achieved remarkable progress. Since the year 2000, Bangladesh has reduced maternal deaths by 79%, which is a remarkable achievement even amongst other countries across the world. UNFPA has played a very catalytic role in working and supporting Bangladesh in establishing midwifery as a profession. The investment in midwifery education and deployment has really contributed to reducing maternal deaths. We've worked together to ensure that over 3,500 midwives have been deployed across the country, and right till this very moment today, we are working together with the Ministry of Health to make sure that midwives are deployed close as they can to the community so that every woman giving birth has a midwife by her side. On gender equality, UNFPA has supported the Bureau of Statistics
on just conducting a large violence against women survey. Very sadly, this shows that 3 out of every 4 women have experienced violence in their lifetime. This important data and research that we have, it really helps inform policy and programmatic action. This is a very urgent situation that the country needs to invest in. We partner with UNICEF, our sister agency, and we work with the Ministry of Women and Children Affairs on addressing child marriage. Still in Bangladesh, over 50% of girls are married before the age of 18. And together we are really trying to change the trajectory for young girls in this country. In addition to responding in development settings, UNFPA is a key player together with our UN partners in humanitarian situations. Very sadly, Bangladesh experiences multiple climate-induced humanitarian disasters, and last year alone we responded to 4 major disasters, ensuring that life-saving reproductive health and gender-based violence services were available. In addition, in the refugee camp hosting the Rohingya refugees in Cox's Bazar, UNFPA plays a critical role in coordinating all of the partners that work on gender-based violence support services and also on sexual and reproductive health services. In 2024 alone, we supported over 335,000 refugees to access our sexual and reproductive health services, and we also had over 500,000 people engaged in community action to prevent gender-based violence. Together, we serve the women and girls, ensuring that they have access to the most life-saving services. Bangladesh is signatory to the International Conference on Population and Development and the Programme of Action. And last year, they hosted a large global dialogue bringing world leaders from over 100 countries together to really discuss urgent and pressing population issues. In addition to this leadership on population and development, Bangladesh was chosen as a midwifery accelerator country, one of only 6 across the world, chosen because of its leadership in investing in midwifery education and deployment. Because of these investments, Bangladesh is known across the globe. UNFPA's approach is anchored in partnership. In addition to working with the government of Bangladesh, we work with civil society organisations who are very important advocates. We also work with over 80 local NGOs who provide the services to communities in Bangladesh. It's a very proud partnership in addition with academia and with research institutes who help us to really strengthen data systems. The private sector is an ever more important partner as we transform into a world where we need all partners together working to end preventable maternal deaths, to end violence against women and harmful practices like child marriage, and to ensure every woman has access to rights-based voluntary family planning. ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজিজ শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিয়ে কাজ করছে। শরণার্থী নিয়ে কাজ করার ম্যান্ডেট নিয়ে এটি একটি জাতিসংঘের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কক্সবাজারে মায়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আশ্রয় সেবা দিয়ে আসছে। I've recently arrived and I'm very happy and honored to have the ability to serve in Bangladesh and to say a few things about our work within the framework of UN Day, which we will be commemorating here shortly. UNHCR has been engaged in and on Bangladesh since actually the Liberation War in '71, and since that period our role essentially has been to support Bangladesh, the authorities, but also the population in carrying out a very difficult task, which is the hosting of a large number of refugees. And that should first and foremost be mentioned. We commend Bangladesh for its hospitality, the fact that it has given refuge to such a large number of people on behalf of the international community.
Now, what do we do specifically, or more specifically in this context? First of all, we assist the government in ensuring that refugees are adequately documented and registered. So we carry out our protection mandate. You will also see that UNHCR is active in a number of technical sectors. Camp management is very important, shelter is important, the provision of non-food items like plastic sheeting, blankets, the ability to cook is extremely important so that no deforestation takes place. And then you will see us active in areas like health, nutrition, water and sanitation. And of course we do that with a whole range of other agencies, and some of them are actually leading in these sectors. And then thirdly, UNHCR, in line with its mandate given to us by member states through the General Assembly, plays a key role in terms of coordination. Coordination of a very large effort involving a lot of different organizations, Bangladeshi organizations, organizations from the region and organizations from further afield and the UN system. And all that again in support of national efforts. To conclude, two key concerns. Carrying all this work out is a very costly affair. We have been relatively well funded in recent years by the international community, but we are gravely concerned about the declining funding trend. We can only do this work in support of Bangladesh if we are generously supported by the international community. So we call on other member states to show continued responsibility sharing, so that the responsibility is not primarily carried or only carried by Bangladesh. And then, most importantly, what the refugees want to see, and we want to see with and for them, are durable solutions. We have too many crises globally where people are in forced displacement for a protracted, prolonged period of time. So what is key is that the international community comes together and finds solutions in, for and with Myanmar, so that in Myanmar we will be seeing conditions which are going to be conducive for return. This is currently not the case, which we regret, but we hope that through action in the political domain and in the security domains, this will happen, so that refugees finally get what they are so much longing for, which is a prospect to go back to the places where they came from. Thank you for the opportunity to share a few of these thoughts with you. Thank you for the partnership, the hospitality extended by so many friends and partners in the context of Bangladesh. IOM এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, মানবিক সহায়তা, জলবায়ু কার্যক্রম, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং উন্নয়ন। জাতিসংঘের এই সংস্থাটি সুরক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা প্রদান এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী সহ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়। IOM, as the UN Migration Agency, provides a range of support services to the government of Bangladesh and to the people of Bangladesh, addressing migration and humanitarian response. In the area of migration, which is a key component of the government of Bangladesh's development plan, IOM provides support in developing policies, assistance to migrants at the community level, assisting vulnerable migrants who may have been trafficked or smuggled into difficult situations, as returning back home, providing livelihood opportunities, and counseling and support so that they can rebuild their lives. We work closely with the Ministry of Expatriates, Welfare and Overseas Employment, providing support services to build frameworks and structures to support migrants in their efforts to go overseas and find meaningful jobs that are safe and provide opportunities for remittances and developments of their community and for their families. In the area of disaster response, IOM also works closely with the Ministry of Disaster Management and Relief to provide a range of services to mitigate the impacts of natural disasters and climate events through strategies to put in place evacuation centers, using drone technology and mapping technology to identify areas of vulnerability, to ensure assistance to migrants is delivered in a targeted and meaningful way so that lives are saved and so that we can reduce the impact that natural disasters have on Bangladesh. IOM works closely with across government ministries, with the Ministries of Home Affairs, the Ministries of Foreign Affairs,
and Ministry of Disaster Management and Relief for a range of interventions focusing on migration. One of the areas of greatest interaction here in Bangladesh is also on the response to the Rohingya in Cox's Bazar, a population that has been displaced in Bangladesh for 8 years now. IOM is one of the leading agencies in providing a range of humanitarian support that includes shelter, site management, delivery of water and sanitation, support for counseling and protection services, and hand with the rest of our UN partners and also other NGO and government partners responding to the needs of the Rohingya people. Vulnerable communities to avoid the impacts of climate and natural disasters and to reduce the potential loss of life through providing technological support and advancement to ensure that frameworks are in place to mitigate the impact of natural disasters. One of the innovative areas that we're working in Bangladesh is drone technology. Drones that can be used to scan the horizon to determine where people have been displaced to, or determine where there's vulnerability to displacement by climate events, and to ensure that there's mapping that takes place so that the government response can be focused and targeted to ensure there's life-saving response, and it's timely and it's meaningful, and it's appropriate for the need of those displaced populations. This is an issue that we'll continue to work with Bangladesh looking into the future. Bangladesh is a very vulnerable country to climate events, and displacement of the population is one of the most serious concerns that we will work together with our UN colleagues in addressing as we go forward. আরও যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে অবদান রাখছে, WHO বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য সুবিধা সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। FAO বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কারিগরি সহায়তা প্রদান, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা, গুণগত পরিবর্তন ও জলবায়ু সহিংস ফসল উৎপাদনে সহায়তা করছে। ILO বাংলাদেশ সরকার শ্রমিক সংগঠন ও মালিক পক্ষের সাথে ত্রিপক্ষীয় কাঠামো জোরদারে অবদান রাখছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শোভন কাজ নিশ্চিত করা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা হ্রাস এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের সক্ষম বৃদ্ধিতে ILO সহযোগিতা করে আসছে। শিশুশ্রম নিরসনে ILO সরকারকে সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে। 2025 সাল পর্যন্ত 83,000 বাংলাদেশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কাজ করেছে। বিশ্বের অনেক সংঘাতময় এলাকায় শান্তি মিশনে কাজ করতে যেয়ে শহীদ হয়েছেন বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা মিশনের বেশ কয়েকজন সদস্য। 17 সেপ্টেম্বর 1974 সালে আমরা 136তম সদস্য দেশ হিসেবে জাতিসংঘে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিসংঘের 3টি স্তম্ভ শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার এবং উন্নয়ন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদে ওমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি সংক্রান্ত একটি রেজলিউশন প্রস্তাব করে। এই বছর সেই রেজলিউশনটির 25 বছর পূর্তি বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে। অন্যতম শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিশন অর্থাৎ UN পিস বিল্ডিং কমিশনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। নিকট অতীতে আমরা এই কমিশনের সভাপতি এবং সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। জাতিসংঘের মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ সদস্যগণ ভিন্ন সংস্কৃতি ও বহুজাতিক পরিবেশে কাজ করে তাদের অসাধারণ অভিযোজন সক্ষমতাকে প্রমাণ করেছেন। তারা স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অভ্যাসের সাথে মানিয়ে নিয়ে মানবিকতা ও পেশাদারিত্বের সর্বোচ্চ পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে সিভিল মিলিটারি সমন্বয় সিমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করে তারা রোল মডেল হিসেবে অন্যদের উৎসাহিত করছেন। জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন অভিষ্ট SDG বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার যে বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা বাস্তবায়নে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা সরকারকে সহযোগিতা করে আসছে।